just got a call from Kitty Duterte. Si Kitty just called the team na naadin hikaron. She already announced, Kitty Duterte announced that they left the house already at this hour. Nilakaw na sila, nangita na sila attorney. And Kitty told us specifically, personally over the phone, na naay mo abot sa tanan balay ni Tatay Digong. So we need help from we need the Davaoenos to come with us. Kay naay mo abot karon today, tonight, because today naka-schedule di ay ang pag-adto o pag-check o pagsulod dire sa balay nila Tatay Digong. Specifically based on what I heard earlier, no, nakaistorya na ko si Kitty, niingon siya nga nilakaw na sila sa ilahang house. Kailangan og naay magbantay sa ilahang balay. Sa tulo ka balay ba to? 3 houses, no? Boy, 3 houses, no? Tulo ka balay. So 3 houses karon. So please, if mata mo na amoy time to come and stand with us. Na? Nag-abot na? Please, we need backup. Palihog lang.